And then I realized no one was talking. But I have to be that brave soul. And now thousands of women ay ugu daysadeen oo dhibkoodii iyo noloshii iyo dhaqankii oo mataqaana dhahayo no ma ogolaan karno, we have to call, we want change. So idinka marka waxa waaye change-ga maalinba dhaheeno waa rabnaa idinka talaabooyinkaas qaada ku socbooy. صح no absolutely, you said it beautifully, Rhoda. Yeah, waxaan waa individual responsibility. How as that old saying goes, it takes a community to raise a child. So yeah, don't see it, don't leave it to the next person. So for example, you know, the idea that you just mentioned, put yourself as foster carer in the borough that you work in. Usually how you approach the local authority, and there is a process, and they do some type of assessment. I don't work in that area, but yeah, as long as you know there is no issues, you will pass, and you can't put yourself forward. And there are, I have come across actually 1 or 2 Somali families that are also mayan, and it's an amazing, rewarding thing to do. So definitely, I think. We need more of that. We need more, and it's not even an issue that is limited to the Somali community. How the Black and ethnic minorities in general, we could do with more foster carers for sure. Also, another point, madam, aan ka hadlayno safeguarding children iyo the welfare of children in general. So waxaan arkay community again in markii caruurta la qaato hoogiba waa la baayay ilmihii gaala qaadatay saan laakiin waxaan arkay haddaan runta sheegayno in especially markuu reerka burburo ee hooyada kaligeed ay noqoto, there's a lot of neglect and abandonment oo hooyooyinka lagu sameeyaan oo hooshi dhan loo dhaafo. hooyada 4 cunug 3 cunug 5 cunug 6 cunug kaligeed ay haynayso. ani marka qaarkood markaan aan ku adkaado community-ga, because I feel like haddaan been isku sheegno wax ma hagaagayso, laakiin runta haddaan isku sheegno hopefully waa kici karnaa, damiirkeena kor u kici karaa. haddii ilmaha dhalowgiisa la jecel yahay korintoodana waa inaan jeclaano. hadduu reerkii burburo waxa waaye abtigi adeerkii cousinkii maxay ahaato extended family waa in ay caawiyaan hooyada, oo weliba mararka qaarkood hooyooyinka badan waxay u baahan yihiin nasasho. even once a month kula sheekaysana seetihiin adeeryaal, seetihiin abtiyaal, qalbigay u roontahay. hooyadan waxay dareemaysaa in caruurtan ay kaligeed ku ahayn culayskii. waxa maqli jiray qosolka bahiilu galaa, you know, markii la dhaho hooyadii you doing well, abay we got you, niyadii loo dhiso, arxan la isku sameeyo, garab la isa siiyo. mararka qaarkood, and I know it's hard, but I think as Muslims wallahi waa samayn karnaa, you know. even xitaa qofka markino waxaan arkay inoo labels gabdhihii lagu dhajinayo, garoob, single mother, waa la sii ostracize garayna, you know. qofki marka waxa qalbiga markuu ka jabo ma noqon kartid hooyo fiican. shame baa kugu dhacayo, waa dhuumanaysaa, you become isolated, dadka dhanaa ka go'e, nolosha dhanaa ka go'aysaa, markaas culayska kugu sii badanaa. also hadda waxaan ogaaday aniga Mariahan, thank you so much for the gifts, guys, and tap the screen and please share the live. waxaan connected ku noqday my local area. waxaa jiraan so many services under 5 saa jiraan. waxaa jira organizationo speech therapy sameeyaan, organizationo maxay ahaato story time iyo play sameeyaan. waxaa jiraan qaar oo teenagers ka caawiyaan, qaar oo mataqaana arts and crafts leh, qaar boxing qaar socod there is so much oo xaafadaada ka jiraan. fadlan haddaa hooyo tahay, ciyaal yar haysatid, kaligeed aad tahay, isolation ha isku ridin, accesska gal, koorsooyinka tag, ilmihii subaxi u labis, guriga ka bax, because waxaanoo dhan when you show up for you waxaad prevention aan ku samayn karnaa ciyaalkan la qaadanayo iyo dhibaatooyinkan oo markino sii badanayo. marka
intaasaan rabay inaan ku daro. So ma jirtaa marka cases, I can't speak for Sweden, lakin cases badan ay jiraan caruurta laga qaata Sweden. We're not from there, we don't know. But in England ma dhihi karnaa mararka qaarkood waxaa jiri karaan ama dhici karaan social workers oo Islamophobe ama racist oo waalidkii macnaha ku adkaynaya. Ma la dhihi karaa caseskaas way dhacaan? Malpractice, for example, camal. Good question. Horta waxaa sayto waxaa waaye something that can happen in any profession. Even, you know, your day-to-day experience. For example, hadda Tesco added, waxaa laga yaabaa qof, one staff, you know, very dodgy customer service ku siiyo because they don't like the way you look, or they could be Islamophobe. So it can happen anywhere. It can happen in any profession. It can happen in the police. It can happen in, you know, in any profession. Now, whether it happens or not, I think the one thing that I would say to people is educate yourself on these things so that waxaan camal hadaa aragtid, you know how to raise a complaint, you know how to deal with it. Because look, a social worker is a protected profession. So we are governed by Social Work England. So we have our individual registration, which we have to protect, and that comes with responsibilities in how we approach people, how we deal with them, and all the ethical framework. All the ethical, absolutely. So as parents, hadii oo aragtid qof xun gurigaada kugu imaado and they're not acting right, then most definitely raise a complaint. Initially, I mean, I don't know, some local authorities may do it differently, but for the most part, there are several stages of complaints. Haka absent to go to the last stage, you know, start from stage 1. That social worker manager kiisa ka bilaw lahadal manager kiisa, if you don't get a good answer, as leedahay waa saaxiibo islihiin, or whatever the case may be, take it to the next stage. There's, you know, you can take it to independent as well. I think for most local authorities, the ombudsman can get involved. So know how to complain. Also, hada qofkaas camal ka hor imaatid, you'll be doing someone else a favor as well, because because they're not nice people. So yes, that's something that can happen in any profession. But my take on that is they know your rights and know how to raise a complaint. Hanaka absent to raise a complaint. Somebody who saw what if they come after you? How would they come after you? Like, I mean, yeah, I think that person what that social, I think what they're trying to say is, if that social worker becomes vindictive, well, to be honest with you, the moment you raise a complaint, you've got a whole file. So if you think that just keep complaining. I think people don't complain enough. I'm gonna be honest with you, and I think, and I would say even in everyday life, or you know, there is a whole system in place, and there are ways, and that person can lose their shaqo, and sometimes that's the best way to humble or that, you know, is capable of doing things like that. So I would say most certainly complain even hadaa isleedahay complaintigaada meel ma gaarin, qofkaasito magaciisa complaintigaas way u gashay. Hadduu qof kale ka hor imaado, qof saddexaad ka hor imaado, qof afraad ka hor imaado, then they have to do something at some point. So definitely, if you see that, complain for sure, absolutely. So Minal, if you want in a suuq qabsatid, case to case advice ma dhiibi kariya boowe, laakiin general question hadaa qabti waa lagaaga jawaaba. So what I will do is waa idin soo qabanaa just general questions, not individual cases. Boowe advice ma ka dhiibi kariyo. Sorry, can I just add magaca local authority ha sheegin. Okay. So marka si oo kor u sheega 1 minute wax yar su'aasha soo koob, abawani uu jawaabo idinku siina 1 minute aad saarnaanaysa, kadib waa idin qaadaa si qof kale oo ku dejina, si qof dad badan ay uga faa'iidaystaan. So let's go and tap the screen, guys, and share the live. And it has to be about social care. Topic kala marabno. Awada inshallah.
السلام عليكم. وعليكم السلام. طب هو اسطوري مين؟ Okay, let's do Guled. It has to be about social care topic. Guled سؤال أو كسابسن social care كما هيسا. Hello? Okay. Guys, marka idin soo qabta fadlan hadla and then su-aashiina waxyar ku soo gaabiya. السلام عليكم أي مغلسان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سو دوا su-aashaada maxaa waaye? And Horta, I'm so happy to find one of us being a social worker. Thank you so much for enlightening people, Abdul. I trained as a social worker, but decided not to work as a social worker. I work in a hospital somewhere in London. And after training as a social worker, I dropped it after my second placement because I found it as a tick boxes. It did not resonate with me. That's why I left it. But now I beat them with their own books, advocating for my own patients in hospital. So one thing aan doonaya inaan ku weydiiyo aan doonaya dadkaanada inaad u sheegtid maalin dhoweed xaafad baan joogay inan baa lahayd caruur baa la iga qaaday caruurtii markii laga qaadayna waxaa loo geeyey family aan Soomaali ahayn ha ahaato yay noqon Soomaali waxaa loo geeyey reer aan Muslim ahayn. I know that is not supposed to be correct, but sidee u dhacday and how can our people go about that? Yeah, I think Hadlay waxaan ka hadlayna waaye. So I can't speak for that specific case or what happened because my first thought that would come to mind is marka waxaas hadda aa sheegtay is was there no other family members? Did the person not put any family members forward? Way joogeen family member way joogeen marka waxaan is iri maybe they are not even telling me the truth when aan su'aala aan weydiiyay dadkaanada waad ogtahay they don't like being straight runta inay ka sheegaan ma jeclo. And you know that's the issue because sometimes in our community waxaa maqlaya sheeka qof sheegayo qof kala sheegayo by the time it gets to the fifth person is a completely different story to what it was. Because I have come across stories of waxaana dhicina lagu dhahaa, but I know the process because I'm inside the process and I know that couldn't have been possible. So I need to know the specific details for me to say sani sana dhacday am sani sana dhacday. But and that's why data u dhahay that's why data u dhahay abo ma ka jawaabi karo specific cases. So bio waan ogahay maadaama adiga rooda community. It's a good question by the way. It's a good question. community ku jirtid we need people to be educated or loo sheego how they can go about this thing ma la doonayo yani laga qaataan dan waad iska sabraysaa. That's why we're doing this. And also aniga waxaan arkay with other family members and a lot of people or imaadaan oo storyashan ii sheegaan privately. Soomaalida publicada we like to be politically correct inaan iska dhigno dad wanaagsan laakiin markay noqoto the actual job oo kale hadda gabadhan hadda casekeedan soo qaato oo 25 years kala abuse garaynay aabeed wuxuu dhalay like 8 bah you know and none of them came to save her. But now that sheekadii ay imaatay publicada kulligooda wada imaanaya oo gabadheeni waaye hala aamus hala qari. This is what they do. Marka gabadha markay hooyada u baahan tahay true help no one comes to help her. That's why I genuinely believe ciyaalka ma jecelin. We just like to have the idea of having children. So hooyadaas markay trouble xun sii gasho ay qof walba wacaysa dheeso kaalaya social service ii raaca dhibaatadana la iga baahan yahay kan baa jirto qof uu caawinayo ma laha qof walbaba wuxuu iska dhigayaa they don't want the responsibility. Laakiin markii publicly yimaado kulliga waxaan iska wada dhigaynaa dad wanaagsan oo hadda ii soo sheegi lahayd waa caawin lahay. It's all been waa waxaas marka ku socoboowe jana soo dhawaaw. Yeah, ku soco. No, sorry. No, I was just with regards to the question. So unless I know the specifics,
My understanding is obviously cunuga hadii la wadaayo for whatever reason, usually the families are given a chance to put people forward. The question of cunuga, can cunuga end up in qof or same religion ahayn? Yes, of course, that happens, and it happens a lot for many reasons. How sometimes you're looking at foster care who's available. You know, if other people didn't come forward, so cunuga still needs a place to live, if that makes sense. So yeah. Of kala So I soo think qabanaa if you want to help that family, السلام عليكم I hope inaan su-aashaada ku jawaab. Thank you so much Abayo. Ku soco Janno. Thank you. السلام عليكم واني سلام كلنا وهذا يا عرف children waxaan rabay inaan haddaad u sheegi kartiin Somali parents right ayaga waxa laga rabo ma fahantay I don't think a lot of parents know waxa waalid ahaanta laga rabo as a waalid maxaa waa laga rabaa inay sameeyaan si cunugooda isu badbaadi karaan maybe they don't know taasaan rabay lahaa inaad ku dartiin. Thank you so much. Thank you Abayo Janno. Ku soco Bowe. Yeah, I think I mean, you know, like I was saying earlier, waxa la dhaho good parent and a bad parent majoro. You know, if cunugaada schoolku aado, they have, you know, 3 meals a day, you know, they have a roof over their head. There is nothing يعني that guriga or ku impact garena in terms of there's no domestic violence going on. You're an amazing parent. You know, you're doing amazing. My take on this is, you know, social services to the extent where you're thinking, you know, constantly you're thinking, I have to act in a certain way for them to leave me alone. It's not like that. You are a parent, you know, and look, for the most part, the majority of parents, I would say, don't go out of their way in a good harm, you know. There is a very minority that are capable of doing that. But, you know, we're not going to judge, you know, a whole society by that very minority. Sometimes there could be many different reasons as to parents, things may happen in a household. Sometimes it could be due to parental ignorance, or sometimes it could be due to cultural misunderstanding, you know, many other reasons. So, and يعني نيدها سكجلنا that you have to act in a certain way. It's not like that. It's not like that, you know. Like I said, if you know, for the most part, you know, Hoyoing Somali, you know, they're amazing people. I was raised by Hoy Somali, you know. You're doing amazing as long as you're meeting the basic needs, you know. You've got nothing to worry about. Yes, if أنا أوجي وقتي قف كلنا سؤال هوسنا كسو فيري so and I'll keep reminding of Somali إنا كهذا الشيء أنا جاني العيلة أنا وكعلي so and مركو حوا إن قفنا وكسو قرو حدا حسوسي والدين تا المعنى إنه بريتش حقوق له so Somalia سا أكورنيس أنت مو أكورنيس وكل دوينها ديلو مجرى خيال مجرته. And I think sometimes والدينتو حديبات قلنا يقال because I used to work in hospitals. مركي أو safeguarding كلا سمعنا reception كإيمانيسا وحاولنا عنق محاكو دعاي story شيء هذا نوح أركز نيرسكا عنق محاكو دعاي story كلا شيء system كلا قليه نختارك أو تكتي the same question على ودينا because قفك مركو بين شيء عايو مكوع العلي كريه بانتا لكن قفكم مركو رونتا شيغايو هاد كور عنقيغو ير وحو كدهلا كرسي وو دعاي وحو دحقل between the chair and the door مركو سي سعودي انت حاوغا دعاي يرد ميل كسو تاغن تاسي u jarmatay marka waxa u malaysaa sakiin cunug in lagu jaro kale waxay ahayd cut oo markino straight ah marka aniga maadaama ka shaqeeyo meeshaas waa aqaanaa soo marka qaarkood gabadhii waxaa laga yaabaa iyadoo wax qalad ah basameynin ilmihii jugaa gaartay ama wuxuu ka soo dhacay jaranjaradii ama sariirta ama something beenay sheegay waxay dhahay aniga ag jooga aniga saan beentii marka ma shaqeynayso waxaa laga yaabaa marka waxa u ekaanaysaa qof because waa in la kala saaro cunugan accidentiga si oo qalad ma u gaaray mase cunugan waa la dilay oo waa la toojar gareeyay oo waa la dhibaateeyay soo su'aalahaas lagu weydiinaya waxaas waay soo marka adiga shaki wixii ka galin mar walba runta sheeg because runta mar walba way soo baxay
runta always way soo baxdaa. I feel like ilaahay inuu dhinac xaggiisa ka protect garay. qofaa marka su-aal wuxuu soo qoray muhiim wuxuu dhahay respite services intaas nooga sheekay wax yar kadibna esan siina su-aashii qabta qofka ku weydiina ku soco. Yeah, you know, like I was saying earlier, I need child protection so I don't work in children with disabilities. So my advice would be they contact your local authority, specifically the service that deals with children with disability. Usually they will have a lot of details online anyway. So online your local authority children with disability, you will find a lot of information about that. You know, because for the most part, I think I've come across that sometimes some local authorities do it differently. Some local authorities, they prefer to give the 100 hours respite to the parents for when they first make the initial application. Some of them, they do a full assessment. So they do it differently everywhere. So the best way to find out is contact your local authority and find out how to go about it. Okay, thank you so much Abowe. Abowe waqti badan noola joogay so su-aashaada soo gaabi abaayo si mataqaanaa dadka uga faa'iideysto. Maxaa waay su-aashaada? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. kusoo dirta cabeesha 6 caruur ku dhashay marka waa fiicantii program fiican wadiin Soomaalida waxaan dhihi lahaa aniga adfaashraasi lahaa caruurtan ay wadayaan ay soo wadayaan inay daayaan shawashalka xataa ducunuka qaali ka yahay inay la shaqeeyaan maaragtay waxa dadka ma cunayaan aan cunuga qalqaaliga ahay alxamdulillah rabbil aalamiin maanta nin isdabaro oo 26 jiro 27 galaayo maalin wadanka ma saarin way la shaqeeyeen alxamdulillah maanta waa abay telefoonkaada connecta kugu jiro umaleyna buuq badan la socoto waxay telefoon ما أوكي وأبغى مقلونا. مقلسها. هذا كم مقلنا. هذا مقلة. كومنتي قاعد نسوي أدور عليه. أوكي. Soomaalida marka waxaan uqdo nafsi ka qabaan way ka carraa markay maqlaan qof kula shaqeynaa markay maqlaan uqdo nafsi ka qabaan cunugu wala carrayaan Soomaaliya geenayaan ama meel kale geenayaan marka waxaan ilaa hadda wiilkay wiil ku facay oo waxa arka behind wax barasho wiilkay oo hadda la keenay marka waxaan ilaa waxaas dhan Soomaalida ka waaniya Thank you so much, Abai, for coming. Marwa, so what's your question, Abai? So Nagabi. Marwa Majokta. Okay, Marwa Majokto. Arweel سؤال ما قطع. ها waxaan weydiin lahaa wiilka marka social service laga yani laga hadlayo Soomaalida waxa u sawiran inay dhibaato jirto mar walba social service يعني dhibaato jirta oo ilmihii dhibaato yeeshay laakiin ma u sheegi kartaa in social service-ka laftirkiisu ay waalidku tiyo ay dhibaato ayna jirin ay caawimaad weydiisan karaan oo iyagu la xiriiri karaan tiyo ay wax dhibaato ah ay jirin yani haddii waalidku maartay u baahan wax caawimaad ah iyagu ay la xiriiri karaan taasi waa mid ta kale waxaan ku weydiin lahaa waalidka inta badan social service ku soo dhex galo ma waalid oo kaliyaba yani single parent miya mise waalid oo yani wadankii oo ka yimaaday oo culture oo problem uu haysto culture problem haysto iyo single maaragtay parent inay yihiin iyo yani ay caruurta iyagoo yaraan oo imaaday oo ku koray oo caruur dhalay saddexdaa qaybood ma waalidka oo ka kugu celinaya ma waalidka wadankii ka yimaaday iyagoo waaweyn oo caruurta ku dhalay miyo problemkaasi haystaa haddaad maaragtay yani amba statistically amba adiga maadaamaad ka shaqaysid haddaad garanaysid waalidka wadankii ka yimaaday iyagoo waaweyn oo caruur ku dhalay mise caruurtii laftirkooda iyagu ku dhashay caruurtay sii dhaleen miyaa waxa social service-ku ay soo qabsadaan oo ay soo dhex galaan ay soo dhex galaan iyo su-aashaydii hore ee ahayd in social service ayna ka dhigneen inay dhibaato jirto oo iyaga la haysto laakiin ay iyaga laftirkooga waalidku ay dalban karaan caawimaad oo intaas صح
Yeah, no, Arabella, I think that was a fair check. Social services, you know, like initially when we started this talk, like I was saying, it's not all about because you have a social worker, it means you're a bad parent. There are, in fact, I think for the most part, most of the social care involvement, usually how I under Section 17, how a child in need, whether you know, has extra needs and things of that nature. And you know, like Arabella was saying, yes, you can make a self-referral yourself if you have, you know, a child with autism, and you will find that, you know, they will help you with those things as well. It's not necessarily that because you have a social worker, it means that, you know, there's an issue with your house. I think your second question, Arabella, was gelin yani waa la xiriiri kartaa waalidku waa la xiriiri karaan iyagoo wax dhibaato haysanha oo caawimaad u baahan السلام عليكم. عند درسك سوق وحير وعليكم السلام. سؤالان قبل igu soo wareejiyay insha Allah. هي soo gaab hay yirsu haydhame hay aniga صح Arabella, like you said, you know, you can make a self-referral website local authority hadaa gashid hadaa caabitaan u baahan tahay. The second question I with this, I think waxay ahayd the social workers I think maxay u maadaana tii kuwa parents oo wadanka ku soo koreen mise caruurta wadankan ku soo koreen oo caruurta dhalayaan. Now single parent midkii u badan I personally don't have anything specific to say that there is less or more in that regard, but I would like to use one example. Like for example, mental health services the majority waxay ahayd caruurta Soomaalida like that I saw was kuwa wadankan ku dhashteen ama kuwa wadankan ku dhashteen oo ilmo ku sii dhaleen. If that makes sense, especially with, you know, the mental health issues, substance misuse waxyaalahaas. cida dariska mudirgal iyo Maryanay, please. Thank you. Hi. I don't think there's anything that, you know, that definitively says that, you know, there is that single parents are more likely to have social service involvement. There's any specific group that are more. I haven't come across anyway. So yeah, the last question sorry, last question. هاد يعني اسبربرديك مع والدك ودنكي ما والدك ودنكي which generation is more likely to have their children referred to social services? Is it the first generation immigrants or the second generation? That's basically or single parent I can't answer that. I can't because I genuinely I will have to base it on stats and research. So I can't say that, you know, either that or that, if that makes sense. maybe Arabella and statistics maybe Google had inshallah. Maybe I don't know in a stats or sas u kala jajaban in a lahaneso, but we move and maxayto cid dariska miya baa su'aashada soo gaabi fadlan. And السلام عليكم horta waa idin salaamay. Second waxaan rabay inaan ogaado social service ka hadlaysaan ma UK mise waa meel kale? UK. Okay, that's good. And horta ani wadankan aan deganahay and waxa igu dhacay problem yar and ilmaha iskuulka diiday and iskuulka la xiriiray waxa ku dhahay cunugii marba iskuulka inuu aado ana soo xambaari kari ma keeni kari teenager so caawimada u baahanahay and then waxay igu dhaheen socialka waa and waxa dhacday inaa socialka wacay waxay igu dhaheen iskuulka la hadal iskuulka ha soo diraan waxa dhacay haddana iskuulka inaan dib ugu noqdo oo dhaho dhibaatadan ay haysato socialka idinkana saana dhahdeen socialkina saana leeyihiin so ilmahana wuxuu u baahan yahay caawimaad ani ma garan waayo problemka haysto iskuulka uu diidan yahay wax ma ii sheegayo cunug jidka ordaayo oo wada qaldan ku socdo ma aha so waxa u baahanahay caawimaad waxa dhacday inay ga aamusaan muddo iskuulka markii la xiray kadib in la soo xiriiro so marka waxa u baahnaan lahaa haday macquul tahay dad sida idinkoo kale ah oo waxa jira hadda aanan dhihi karin halkaan oo kale toore si brevada haddaan heli karo laana waxaan u baahanahay caawimaad
mahadsantiin. I think waa ku fahmay. Unfortunately, that is a very common story. A story hadda aa sheegtay, ilmo teenager oo iskoolka diidaya waxyaalahaas. Lakin from a social service perspective, if cunugaanito like hadday contextual safeguarding jirin, hadduu cunugaanito oo gangs wax ku jirin ama haddii banaanka oo waxyaala kale ku samaynaynin, for the most part waxay isleeyihiin is a school issue. Iskoolka inuu ku caawiyo and try to find out cunuga why iskoolka u diidaa, muxuu qabanayaa markuu iskoolka diidaa, guriga moo fadhiyaa, qolma isku xirooyaa, mental health issue ma jiro. So there's a lot of things to unpack in that kind of situation. Ana waxaan ku dhihi lahay iskoolka la hadal, first of all, iskoolka la hadal maxay ku qaban karaan weydii. Waxaa leedahay iskoolka waxaa leedahay idinka referral u sameeya social services. Haddii aa is leedahay yani cunugaanito has extra needs that needs to be looked into, because ilmaha iskoolka iskama diidaan. So muxuu u diidoyaa, qolma isku xirooyaa, game oo ciyaaraya maalinta dhan, mental health issue ma jiro. What is the issue? So someone needs to get to the bottom of that, and there has to be other professionals involved in that regard. So waxaan ku dhihi lahaa iskoolka la hadal, get them to make another referral, and also ada xataa make a self-referral yourself, again la hadal. Don't give up, because sometimes waxaa dhici karto these services inay isku dhidhiibaan kubadda, fahamti? Like kan haddoo dhaho cunugaanito safeguarding ma jiro, gaanku ma jiro, ama waxan ku jiro, iskoolka u dhiib. Iskoolka haddoo dhaho social service waa iskool, so dhexdaa ku dhumaysaa. So waxaan ku dhihi lahaa be a proactive parent, la hadal iskoolka, la hadal social serviceska. Cunuga haddaa is leedahay extra needs oo qabaa, mental health service la hadal, GB-gaada la hadal. So sometimes all these other professionals aa la hadloosid, kulligooda waxaa laga yaabaa inay hal mar wada referral sameeyaan. So sometimes qof inoo fiiriyo waa fahamta, halaas referral hadday hal family ka imaadaan. So don't give up, and waxaan ku dhihi lahay saas kood insha Allah. Thank you so much عيد الدرسك. نجم وحرسك شرفي. arrintaas camal hadda far igu dhacday. نجم سوق أباي فضلا والوسينا جانس معان ترى لها شرفي. عيد الدرسك وحنكو أنيقا وكوسي دار لها تلو حافظة دقنتهاي وحاجران organization يال بضن وليبو هدي جران قار Somalia iyaga u tag, because iyaga og organizationada kale oo mataqaanaa la shaqeeyo oo areadan ka shaqeeyaan. marka maxay ahaato fadlan iyagana la xiriir. waa ka saacada u mahadsantaa inta noo soo korto su'aashina weydiisay. ilaahina kuu fududeeyo. Also fiir cunugaaga haddii bullying lagu sameynayo, dad badan aa soo qoreen, anigana taasaa igu soo dhacday, ma fahmin, because mararka qaarkood ilmaha hadday iskoolka ka cabsanayaan ama gang iyo waxaas dhibaato kale oo hoos inay jirtaa laga yaabaa. Also kuwa iskoolka ii sheega maxaa la dhahaa magaciyaa iloobabo, student parent governorka la hadal as well, because aaday ku caawinayaan. iskuulka websitekiisa tag, kaloo waaweyn hadday jiraan ama qof dariska luuqadda taqaano ii fiira dheh school governor. qofka waxaa waaye marka qofka governka waxyaabaha aad ka tabanaysid markano iskoolka ayay kaala hadli karaan, coday kuu noqon karaan. organizationada kale xaafadaadana la hadal insha Allah. waa mahadsantahay. Also, sorry, I would just like to add, sometimes you find that teenagers marka iskoolka diidaan, unfortunately iskoolka is not for every teenager. Sometimes you find that they may do better elsewhere. So iskoolka themselves haddaa weydii kartid yani cunugaada, find out what's his or her interest, and see if you can find something that they can do that they're interested in. Maybe something that is more hands-on that they can do outside, and iskoolka weydii if they can help with that. Absolutely. waa mahadsantaa cidda abaayo gabadhan kale oo ku xigtay maryaney raalli ahaaw. najma ratay inay maybe wax u sheegto cidda, maybe wax yaraan siinayna ka hormasiinin raalli. najma ku socoso soo gaabi abaayo fadlan. ما soo gaabana wax yar bas abay same situation oo cunug oo ilmahan soo qaan gaaray oo teenager ah oo 16 meelahaas asaas camal iskoolka
maya 15 igaga diiday marka waxaa dhakhtarka inay la xiriirtana qasab waaye iyo school concealer ma laha anaga finlandesa ku hadalnaa curator yaa dhahnaa dhakhtarka inay la socodsiiso mararka qaar ilmaha waxaa ku dhaco wax la social maadaama afkeen english social anxiety ha in cunuga duu waxaas qabo kaleeto ilmahan in la qasbo kuma fiicna bullying kaliya inaa u fikirna ma ah inuu asaga xataa dareemayo markuu bulshada dhex galo markii la ogaaday lagu soo cadeeyay kadib macallimiintu waxay u ogolaadeen guriga inuu ku dhex dhigto casharka oo kaliya imtixaanka meesha u tago ingiriiska way jiraan optionadaas xitaa waxaan maqlay aniga iskool oo haddaa gey kartid tuition oo kale waxaa laga yaabaa qaybta counsilka oo qaybta waxbarashada marka aada u mahadsantahay najmo abaayo intaasaa rabaa inaa u sheega caafimaadka dhakhtarka maskaxda yani ha ku celceliso si cunuga uu yani arrinkaas loogu ogaado intaasaa abaayo kuu sheegahay jazakallah khair maryane ku soco adigan kaa dhigaynaa last person because 2 hours aa joognay aboowo we had a long day maxaa dhaha maalin shaqeyn ahayd maanta marka waa kusoo gabagabaynaynaa unless aboowo uu rabo inuu waqti yar ku daro No worries. I just wanted to add on the fact that social workers mar walba ma xumo basically gabara aqaano oo single mom ah waxay codsatay caawinaada ka codsatay social workerska and then waxay ugu gudbiyeen qayb la dhaho the early help team and basically gabadha si fiican ay u caawiyeen masha Allah. So yeah, I just wanted to add that on, like a misconception I just do like waxa jirto cabsi badan cabsi badan I just do and markuu qofka cabsanayo it's like their choices are very limited. Ma ogid caawinaada a heli kartid iyo xaqa leedahay ma ogid, you know. Absolutely. Yeah, I was just going to add that on. Thank you so much, Abaya. Aadan ka ku mahadcelina. Run waaye dadkan cabsi badan ay jirto. Also, I realized aniga dadna waxa waa markay ku arkaan qof Soomaali inaad tahay, they trust you way rabaan inay kula hadlaan. Dadna waxa waaye because of shame, stigma iyo small community inaan ka imaanay ama qofkan waxa u sheegana qof kale u sheegtaa confidentiality inuu baxo kale ayay ka cabsadaan and then they wouldn't trust you. Ana marka waxaan dhihi lahay dadka Soomaalida oo professionalka oo hay'adahan kala duwan ka shaqeeyo usually waxa waa qof wanaagsan because a lot of people ma tagaan shaqooyinkan unless you're very quite caring person. Marka dadkiina they way ku caawinayaan la hadla runtana mar walba sheega shameka iyo ceeb culture meel iska dhiga and also we have to normalize in familiyadeena mararka qaarkood waxaa jirto a lot of toxicity within the families marka qof professional aadso xaafad walba waxay qabtaa intaasoo organization oo every issue ka caawin karo oo dowladda markano access iyo maxay ahaato professional information haystaan access adiga aadan u helaynin haysatid. For example, haddii aad domestic violence kugu dhaco kale haddaa qof oo advocate aad soo qaadatid oo kale aaday ku caawinaysaa dhakhtarkaagay la hadlaysaa kuwa housingkay kula hadlaysaa waxaa laga yaabaa refuge inay meel guri temporary kusii gaar inay kaala shaqayso marka always waxa waaye irdo badanaa jiraan dadka Soomaalida aan la tashanayna aan joojino dadka professionalka Soomaalida iyo dadka kale aan la tashano aan la hadalno mar walbana runta aan sheegno sharciyadan aan iska ilaalino annakana aan isku dayno dhibaato ma xalliso. I understand communitygeena community waxaana dhaawacyadii naga bateen dhibaatooyinkii naga bateen xanuunkii naga bateen we surviving a lot of stuff marka xoogaa inaan fariimaana yar wada qabano oo aan wada dejino oo maali jira quraan akhrisano oo markino tartiib aan talaab oo godka markaas qofku uu ku jiro oo plan oo u samaysto tartiib uga soo baxo. Enough ogated first your options, like you need to know like where you're starting from, where your starting point is. You need to be able to ask for help. You know, like you have to be able to break through like absidan your shame kan your you know institution why waxan meelo ay ku xuntahay jirto iyo meelo badan ay ka fiican tahay jirto. You know, so just be aware like it's not sida laga dhigay like community keena sida ka dhigan ma ahan like there's some good parts to it as well.
you know. Well said, Marianne, mashallah. So, aniga intaanan abowani waa sii doonta marka waxaan rabaa dadkiina reer Enfield iyo maxaa la Edmonton, Enfield iyo Haringey degan, Yara project ayaa maxay ahayd information badan iyo waxyaabo badan idin samayn doonto. Isoo follow gareeya, masajana isoo dira insha Allah. More oo dad kale oo professional ah waa idin keeni doonaa. Waxaan su'aalahan iyo wareysiyadan waxaa idinka dhigi doonaa regular markino waqtiyada aan TikTok joogno inay noqoto waqti community-geena si dhab ah looga faa'iideeyo. Marka aboowe Abdul adaan ku siinaa mayga maxaa nagu soo gabagabaynay maxaa tala siinee ku soco. This was a very productive live, by the way, Rhoda. Thank you for inviting me. It's the first of its kind that I've done. But yeah, I think let's replace the misinformation and misconception with knowledge, because only when we have knowledge of something can we then help each other and raise children in this country. So I think let's stop عيب تقري وحالها سيتو عايز وضع عابنه. And like I said, social services wax laga cabsada ma ahan. If a social worker comes to your house, kawaha kasib fadhiga fadhiisi, sometimes cabsidaada can be misunderstood, depending on who's in front of you. So if your cabsi is seen as qof wuxuu akhri karaa inaa wax qarin uu istacmal. But if you're comfortable in your own home, this is my house, I have nothing to hide, whatever not. So yeah, I think misinformation as Kadino, like I was saying earlier, story from the first person by the time it gets to the third, fourth person is a completely different story, and it just continues that way. So yeah, I think that's all I would like to say. And yeah, amazing life. Thank you for joining, everyone. Thank you. Yeah, and Fadlan, there is over 100% of you. Waqsina hirra al-abayo. Abone follow gareeya anigana follow gareeya. Guys, one of the powers idinka haysatiin waxa waaye inaad soo saartiin dadkiina professionalka ah, dadkiina aqoonta leh, dadka community ka naxaayo. Hadda Abdul oo kale akaunkiisa waa inuu million maro, keygo kale million inuu maro, because we're there in an community caawino. We giving back time keena free ku dhiibona, cilmigeena free. Marka waxa waaye idinkana qaybtiina sameeya. Comment in SMSin, video share garaysiin, wax u qortiin, attention account la siiyo, because any video uu soo sameeyo marka u tagno aan wax u qorno aan comment sameyno aan dadka la share garayno cilmiga faafinoosa community-ga adiga waxa wanaagu asinoo sameey adna hore u sii wadaa. Marka kulligeen waxa leenahay poweradana isku keeno. Above I'll let you go. Aniga waxa idinla sii jooga another 15 minutes. Gabdhaha asxaabteeda waxay jecleen iska sheekaystaan marka I'll let them. Thank you so much. I know Friday inay ahayd Rhoda intaan ka bixin Rhoda intaadan ka bixin cidda abayraal noq waxaa rabaa inaan kuu sheego maadaama anaga Soomaalinahay anaga afkeena waa fiilana deganahay English ma ahan. marka intii hore aanan wax baran horta hadda waxa sheegaysaa knowledge wax barashada muhiim waaye intaan wax baranin oo hooyo guri joogta iska ahay social waxa ka aaminsanahay waxa ugu xun isla markay soo faragishtaan waxa u maleeyaa in ilmaha la iga qaadayo la iga wada xareysanayo koode laakiin hadda waxa dhigtaa iskoola dhigtaa oo social worker oo jaamacad ah والله هذا قاعد قيمها إلى ذهي مركز هذا social worker كصومالي هذا أنا وحن كقبنا وحلا English كهدايا أفكار فينش ككتر جمع pre-hearing وحلا ده عبسي أنا أجين أنا لسي عبسي قلي مركز أباي أيضا نفتر أنت أتكتد عبناد ويدي سأل ويل كإسكال مرة وبل وحوق إلى فيريا وحوينك وقبنا يسا والله أنت الوقت ما عد المها كقاعدة نسنا مالها مركز موت ككون قناعة. Thank you so much Abayo and نجمو. Feed my soul دقن عرويل كل سوء هذا feed my soul كسو عبايو. Hi, sorry I can't speak enough Somali, so I'm going to try and say this in English. I'm sorry to everyone who's listening. My question mainly was for Abdullah. I wanted to know how social services had changed since the 90s.
no, since the 2000s, the early 2000s. But now that he's left, he won't be able to answer that, which is fine. It's for another day. I guess I've experienced care as a looked after child. I went into care after I came back from Somalia. I was there for a year. And I did a subject access request at the age of, I think I was 21 when I did it, to find out sort of the history that I have with social services. And my parents had involvement with social services since I was 9. Wow. There was concerns of abuse at home, mainly to do with being hit with a feeler, like the wire of a radio, as a mean of punishment. And that must have been horrible. Sorry about it. Yeah, I mean, you know, parents back in the days, parents used to discipline their children in whatever way they seemed to fit. Unfortunately, my dad chose a wire with me, and the interesting thing was it would get swollen during impact, and by the next day when you wake up, it's gone, so you have no marks on you. And I think at 9 I must have done something wrong at school, or something happened at school, and I was worried, and I must have disclosed that. So I was a looked after child, or my parents had social care involvement since I was 9, and none of my family knew about it. So again, this came up in the previous live that you had, where Somalis don't tend to share when social services get involved because of the shame, because of things. And my mother, she experienced domestic violence from my father. However, she chose to stay with him, even when the rest of her children made it to Europe, because I've got 3 older sisters. And my 3 older sisters, she was trying to get a line for them. She was da'wah or furinte, like she was trying to get them to come here. And eventually they came here, and they made it to Europe, right? I'm not going to disclose exactly where, because it's their private information. But what I also, again, why I wanted to speak when Abdullah was on, was because when I experienced a mental health breakdown whilst I was at uni, whilst I was completing my BA. And this was because I was doing research into my dissertation, and the things that I was finding triggered a psychosis episode. And I experienced, I was only sectioned for a month, but during that time, I was completely shocked. You know, I'm a first generation. I was born and raised here, and I was doing my dissertation on not Dhaqan Ilis, but essentially I'm not going to really talk about my dissertation again. It's a hard topic, but I was talking about like some of my traumas that I have in my dissertation, and it triggered my first psychosis. And then a few years later, I had another mental health breakdown, but this time I have a child involved, and I wanted to talk about my experiences of social services as a parent myself, as somebody who was a looked after child and then had social services involved. Now, they only completed an assessment twice during my second breakdown, and it was mainly to see if, because on my second time round, I was hospitalized for a little bit longer. Now, I wasn't institutionalized. I wasn't there for a long time, but I was there for significantly more time than the first time. And I think at the time I had mainly male psychiatrists and psychologists, and the majority of them were Muslim. So it did change the care that I received. Yeah. Now, I'm not a particularly practicing Muslim. I wouldn't say that, you know, I am. Yeah. But, you know, I believe in God, and, you know, we have our own relationship.
but it's not the one that I was raised with. Now, during my second time round, I was able to advocate for myself a lot better than my first time. I knew the system, and I have the benefits and the luxury and the privilege of being born and raised here and being able to advocate for myself. Yeah. And all I'll say is social services did their assessment and they deemed me to be fine. The only tweak that we did, the only tweak that happened was upon me being released from hospital, I didn't return to my home address. I went to an Airbnb for 6 months so that I could recover away from my child. And this was for their own safety, but also to avoid further questionings of my parenting. And it was me and my his father sole decision. We came to this arrangement that we would do it like this. Amazing, yeah. And again, so are you saying like, so the first time, was it a pleasant experience when you were a child, or do you feel like the social services have gone better in terms of how you will? Roda, adi Somali ma ku hadli kartaa haddii ku fahmayso? I know. Yeah, I can speak in Somali. Somali haddaa ku hadli kartid waa okay. Rodana adiga Somali ku hadal si dadku yani. Thank you for the reminder. Thank you. So Roda, I'll give you a second to catch everyone up of what I've said if you can remember it. So abaayo markay yareed ayaa maxay ahayd hooyadeed iyo xaalad adag ay ku jireen because aabaha wuxuu ahay abusive. Wuu dili jiray, ilmahana wuu garaaci jiray, iyadana wuu garaaci jiray. Marka hooyadana way diiday inay ka tagto aabaheed. Marka iyada marar badan aabaheed dilku dili jiray, fiilooyin ku garaaci jiray. Fiilooyinka laakiin maxay calaamadaha way baabi'i jireen, laakiin markii dambe markay 9 sano gaartay ayaa la ogaaday. Iskoolka markuu ogaadayna waa laga kaxeeyay, waxaa la geliyay care systemka reero kala abay loo dhiibay. Oh, Rhoda, no, that's not exactly what happened. No? No, sorry. I'm so sorry if this is what everyone understood. I went into care after I came back from Somalia. Okay, how old were you then? I was Somali ma ku hadli kartaa marka because dad baa idea soo qoray. Okay, sorry. So just ku hadli karaa moderator hadda. Maybe it's okay. No, I went into care. So I've been a subject access request is the history of your social service records. That's what that is. And anyone can request it after they turn 18. It's a big document of all the emails and all the letters and all the sorts of communication. When were you put into care, Adiga? I went into care after I came back from Somalia, just a few months before, a few months after my 16th birthday. Okay. And I stayed in care until I was 18. Okay, so prior to that time, from the age of 16 until you were a baby, you were with your parents? I was with my parents all the way up until 14. Then back, up until 14, then back. Okay. Then again, I was with them up until I was 16 and a half. When I came back, so after a few months, I went into care. So around 17, I went into care for a short time. So you were in and out of care since you were 14, basically? No, that would not be correct. If I say that, I would be lying. I was known to social services from the age of 9, from the age of 60, from the age of like just after my 16th. No. Just after my 16th birthday, just before my 17th birthday, I don't know the sort of section that I was under, but they put me under care. I spent a long time with a Sikh family. Okay. So if you want to tell the people that are listening, translate for me, that's the correct story. Yeah. Sorry, I just had to correct you on that. No, it's okay. Yeah, so dhib baa ka dhex dhacay familiga iyo iyada because aabaha wuxuu ahay aabo oo abusive ah. So marka 9 sano markii ay gaartay ayaa social service reerkii soo dhex galay. Laakiin maxay ahayd guriga waxaa laga kaxeeyay markii 16 sano ay dhaaftay oo 17 sano aysan gaarin. Marka cid waxaa loo geeyay oo Sikh ah loo geeyay. Kadib waa loo soo celiyay haddana. So when were you taken back home for Dhaqan Celis?
I was taken, so basically before I was taken to Dhaqan Ellis, I had a school counsellor. I was a looked after child, as I previously said, and I raised concerns that my father was getting more angry, that he couldn't discipline me in the same way that he used to discipline me. And he was talking a lot about us going to Somalia and me having FGM done. He would fantasize and he would speak often and quite vividly about a better life that he could provide me, one where he could be a proper parent in a Muslim country where he's not punished for making sure that he goes to Jannah and I also go to Jannah. And also there was a lot of arguments going in because my mum, bless her heart, I don't know what other word to use, but she's not a feminist and she's quite weak in the sense where she can be easily sort of shut down and silenced. Yeah. So she did not have a voice. Understandable, yeah. But feed my soul, not to cut you off, Ma'anto, but can you like summarize so that I can also give opportunity to everyone else? So my dad basically threatened me particularly, because I was the only girl in the house, me particularly, that he was going to go to Somalia, marry another woman, and he was going to make sure that I get FGM done and that he was going to live a better life on his own with me in another country. And that he very depressive talks like, I hate this country. And that's what he was saying. And I said this to school. And at that time, there were some other issues going on. I was being bullied at school. I was refusing to go to school, so I was staying home more. But my mum was trying to make me go to school. So there were like other little minor issues going on in the background. But at the age of 40, at the age of just before my 16th birthday, just before my 16th birthday, so I'm 15, in the October half term, he told me, hey, we're going to Dubai, you're going to meet your sister, but we ended up in Somalia and I stayed there for 1 year and a few months. Okay. So Hadda, just to summarize, you are with your child? Yeah. So it's been a few decades. I got hospitalized twice. Yeah. The first hospitalization was a short stay. The second hospitalization was a longer stay. And this time I was a mother. There was a breakdown in my relationship, and also my child was about to start a different school. I had a lot of anxieties, a lot of worries, and like abandonment issues came up and things. And I had another breakdown. This breakdown, I was hospitalized for 2 months. I was able to advocate for myself. I had Muslim psychologists and psychiatrists that were male, and they were trying to actively like understand what was going on and figure out my different diagnoses. But they came to an agreement that it was like another psychosis, but this time it was unorganic and it was stress induced. They came to because I had a child, there was a referral made to social services. They did their assessment, but because of our housing arrangement that I did with my father's child, and we agreed that I would move out, stay in an Airbnb, he would stay in the family homes to not disrupt our child's life. They were happy. So they closed the case. They opened it, and within a few months they closed it. So there was no sort of child in need, or they didn't see any risks anymore. Because of my first sectioning, I also had the very first referral to social services when I was pregnant. They did the same thing. They did an assessment. They said there was no risks, and they closed it because the baby wasn't born. Yeah. And then you had two children since. No, I've only had one. But the pregnancy of my one child, social services wanted to look in and do a assessment before the child was born,
because I looked after child myself. Because I was a looked after child, they wanted to do an automatically. assessment. Automatically. So it was an automatic one. They opened and closed that without even seeing me. Then during my hospitalization of me having my child, and me being sectioned this time, they did do an assessment. And in that assessment, because I had the support of his father, they opened and closed that quite quickly. So, Feed My Soul, what is the takeaway or message you want the people to sort of like find out? What's your message? Like, just to summarize your life, like, are you saying the social services have been very important and helpful throughout your life, and they're there to support people, or are you saying they're not perfect, but what's your takeaway? I mean, it's really difficult because my main question that I had when Abdullah was here was, you know, what is the difference between the early 2000s and now? I wanted to sort of hear his professional behind the scenes example. As a first can I answer that question for you? Yeah, please. Yeah. So I think I'm not sure any of you probably heard about the Victoria Climby case. So yeah, I think she got she was brought here. Her auntie brought her. And they thought she was a devil. Yeah, and then she was so her case, she was a young black girl, African young girl that was looked after by her aunties. English, Somali ku hadal adigane. Thank you. My Somali, honestly, Rhoda, English is my first language. I'm sorry, my Somali is not good. Are you Welsh? I can hear the Welsh twang. Yeah, I got a Welsh accent. Yeah, I was born and brought up in Wales. So with Victoria Climby, after what happened, there was a massive overhaul of social services, and the social worker that dealt with the Victoria Climby case, she was a newly qualified social worker, and at that time, she didn't see the child. She went to do the home visit, but they told her to look the child was locked in a room and she had to look above the glass or the door or whatever. So she did not see the child. And if she had saw the child, she would have seen that child was being abused. Anyhow, after that, there was a massive overhaul. But then like more investigations and also, like on the system, on the computer system that we use when in child protection services, the new system that came out is, has the child been seen? There'd be a tick box. So that was put in all the systems, in all the local authority systems they were using. Yeah, because after Victoria Climby, there was just so many cases. Different agencies, isn't it? Definitely. Yeah. They were more educated. One of the missed things was the number of times she's been seen by a doctor, and that was the system or on the hospital, and then her GP. All of that was missed. So now everything is centralized. All the information is shared. So that's one thing, major shift, isn't it? So I suppose what happened after the 2000s is you've had the Baby B case, you had the Victoria Climby case, we've had many other cases as well. And you know what? It's not about, because with social work, until you actually work in social work, you can't. Not every social worker is the same. You've got to understand, not all your managers are the same. It depends on the team that you're working in, the system that you're working in, and the people above you who makes the decision. So it's not necessarily the social worker that makes the decision. It'd be their managers and their line managers, yeah? So, and I think with the Victoria Climby case, it's a social worker, her manager got sacked as well, because her manager, she wasn't well and she wasn't doing good supervision. I think she was from Haringey, by the way. Yeah. And so basically there was lots of things that happened, and sometimes social workers, they're working in a very stressful situation with bad management. So it doesn't mean always you're going to get the best service. Some families get affected by bad social work and good social work. It depends who you're interacting with, and the system and the services and the local authority, And I think Haringey at that time was really bad. That's all I can say. I think
after the Victoria Clemby, I think the director of social services of Haringey, she resigned, you know, after that. So, and believe you me, I would have never worked for Haringey because I knew what was going on at that time in the 2000s, you know, in Haringey. Yeah, thank you, Maanto. niga wax yar ma hadli karaa Roda waxaan rabaa inaan yara sheego. Roda waxaan rabaa inaan yara sheego. Topic way ka baxsan tahay. Qof Caysho ugu qorneyd oo amuud inaa saartay aan u maleeyo. Waxaan rabaa inaan u sheego dadka waxaa jira oo niman oo ciwaano maartay fiigi soo qaata. ciwaankaasi wuxuu ahaa zero flowers buu ahaa wuxuuna dhiirigelinayay inay waalidku xaq u leeyihiin inay caruurtooda inay dilaan marka niman waxaa jira ciwaano soo qaata fake ah oo magac gabadhna ku soo qorta si gabdhaha ugu tusiyaan inay gabdhuhu waxan support gareynayaan maadaama gabdhuhu ay rabaan waxan inay bedelaan waxay rabaan inay tusiyaan gabdhaha laftarkooda inay waxa raali ka yihiin marka zero flowers buu ahaa waan eegay ha u qaadinina gabadh inay ahayd ciwaankaas Caysho ay ku qornayd oo zero flowers ka watay oo dhiirigelinaya caruurta inay xaq u leeyihiin waalidku inay dilaan marka fake account buu ahaa aad ugu maasantahay Roda inaad mood saartay thank you waan diidanaa inaan feed my soul aan ka soo dhex galo sheekadeeda waa ka xumaa inaan feed my soul wax ku dhax maya waa aad iyo aad and thank you so much Abayo thank you for that Abayo su'aashaada waa I hope in lagaaga jawaab I think feed my soul I come across your videos I'm not sure but I think I have but Abayo thank you so much for sharing waa ku faraxsanahay inaa dhaqankan ceebta aad barigareysay and you are in a better place you and your no it's absolutely fine I think jazakallahu khair because dad badan ay jiraan hadii waxaan ceebtan iyo shamekan aan dareemeyn haddaan iska qaadno I think waxaan ku talaabsan karnaa as a community caafimaad iyo farxad iyo nolol oo normal ma fahamtay I just wanted to just respond. I don't feel any shame. You know, I don't feel shame that I got sectioned twice, nor do I feel shame that I was a looked after child, nor do I feel shame that I had an assessment on social services. And the reasons was, I can't speak for what happened in the 90s and early 2000s. Honestly, I was a child and there's a lot of pain and trauma there. But what I can speak is how social services helped me once I became a looked after child and how they helped me move from being a traumatized teenager, having experienced in Somalia, to then becoming an adult. Social services supported me until I was 25. They supported me in getting my BA and my MA. And that support looked like weekly payments and having sort of a government sort of parental figure. They helped me with obtaining rent, like a guarantor for properties. They helped, I had a personal assistant, and a personal assistant is essentially a social service sort of worker that you're assigned to help you through your educational sort of system. Where I would meet with them. And this person also didn't leave my side when I got hospitalized the first time when I was doing my BA. They didn't leave my side. So I guess if you work with social services, your outcome is a lot better. But also I speak from a place of privilege because I am somebody that can speak English, that was born and raised here. So I know that privilege that I have, and not many people will have the same privilege. But if you are a first gen person with a background of mental health, please don't be afraid of social services once you do become parents, because yes, they will pop their head up when you first announce your pregnancy. But if you can just, you know, have an open door and, as Abdullah said, take off your shoes and welcome them in and let them know that, hey, you know what, I'm actually nervous if you've never experienced social services. In my assessment, I said, hands up, look, I'm a looked after child. I know the system from a child's perspective, you know, and now that I've got a child, I want to protect them from that. And my social worker was very understanding when I said this to them. And it broke the ice. So the more honest you are, the less worried you are about how you're perceived in the community, whether it's the Somali community or whether it's your friends
you know, if you're worried about confidentiality, because that is another big thing within the Somali community, unfortunately, there is a minority of Somali workers that do break the confidentiality. You know, they might not. Yeah. I have a friend who experienced. Report them so that, you know, they can lose their job. Report, please. I think It's difficult to report because people don't use your name. They'll use other sort of characteristics that you have. Like they might share your story without your name, but then the other people can put one and two together and sort of, because London is a very small community. You have to understand, if you meet someone new today, guaranteed they know 4 people that you know in your life. That's the thing. Like for me, I one thing that I take, you know, confidentiality seriously, and I've heard a lot of stories, but I haven't heard someone breaking confidentiality. And I think if they do that, they should be reported. Wallahi. Yeah, so I have a friend who it's a no-no. But thank you for sharing a bio. Yeah, that's okay. Thank you. Ida, kusoco bio. Kusoco. horta waxaa waaye arrin aad u fiican maanta in laga hadli karo oo wax aad sheegi kartid, laakiin waxaa jiro waxa la dhaho dhaqan iyo cabsi xagga haddaan ahay hooyooyinkana haysato. Aniga haddan ila hadlayo socialka waxa u qabay wax xun, waxaan u dulqaadan jiray dhibaato, dil, ilmahayga marmar laygu hor gacan qaadayo. saasay tahay dhibaatadii markaan u adkeysan weysid hooyaa tahay. way jiraan hooyooyin badan oo ilmahooda lagu hor gacan qaado. Ma ahan hooyadas inay ilmaheena ceb tahay, mana ahan waxaan ayada inay raali ka tahay, laakiin waxaa jira wax aabahooda dilay, aabaha ha inuu u gacan qaado way dhacday, ilmaha inuu dilay. Okay. That time waxaa jiro hooyooyin ayakoo yar horta la guursado naftirkoodaba aanan ahayn dad oo maxay ahayd hore maskaxdeeda ku filan tahay. Keli waxaa kaa dhaadhacsan inaad joogtay number 1 wadan gaalo, number 2 inaa ilmahaaga ka ilaalisid socialka. Sababtoo ah waxaa isleedahay haddaa gaalada ilmahaaga u gacan galo, at least asaga hadduu markaas waxaa ka qaban kartid ka qabo, ilmihii waxaa isleedahay difaac, laakiin waxaa dhacaysa inaa adigana dhib kugu dhaco, ilmihiina dhib ku dhaco. markaa kadib waxaa imaanaysa ilmihii markaas hooyooyinka qaarkood marka u xamili waayan waxaa dhacaysa in la guuro. markastaa guurtid oo ilmaha aa meeshay ku dhasheen kasoo fogeysa meel kale tagtid, haddana ilmihii dhibaataa ku dhacayso. For example, aniga Scandinavian-kan kasoo guuray wadankana hadda deganahay. There's reason aan uga soo guuray meeshaan kasoo guuray. Ilmihii marka halkan aan keenay waa la qabsan waayeen. Isla wadankii markaa meel degtid waxaa waaye waa inaad guri heshid, guriga markaa heshid waxaa dhici kartaa haddana inaad meel kale guri ka heshid, you know, marka ugu horeysa dadaa kusoo degaysaa, dad markaa ku degtid gurigaa kiraysanaysaa, guriga markaa kiraysatana meel kale usii guuraysaa. So mar walba ilmaha aad ka kaxaysid meesha ay childhoodkoodii iyo noloshoodii iyo asaasiga ay ku haysteen oo meel cusub geysid, waxaa ku dhacaya wax confusion la dhaho. wareer way isku dhex yaacayaan, si kale noqonayaan, dabeecad kale la soo baxayaan, cunugaa taqaanay ma ahan, maxay ahayd hore adiga dulqaadkii baa kaa dhumaya, dhibaata maskaxiyana kugu dhacayso. So marka dhibaatada jirta waxay tahay anaka number 1 dhibaatadana haysataa waxay tahay ma haysano wax maskax ah, ma ka haysano wadankaana imaanay wax khibrad ma u haysano. maxaan maskaxdayda lagu soo shubay waxa waaye waa wax qaldan. dhaqan kale, environment kale, maxay ahaato waalidnimada maxay tahay, edabarinta iyo disciplineka maxay tahay, wixii dhinaa kala duwan, ma fahmee? laakiin Rooda waxaan yara weydiin lahaa hadday ismaxaysid, waxaan weydiin lahaa cidda hadlaysa Soomaa, cidda waxaa tiri caruurtada laygu hordilayay baa tiri, waxaana yacni waxaad ka qabatayna may jirin miyaa? sababtaa wax hadday saas jirto at least marka hore ka qaban karin, sababta uga qaban karin waxay ahayd anaba dhibaato qofka marka adiga naftaada marka adiga isbadbaadi sidaa horta ilmaha badbaadin kartaa. may hartaan ku fahmo cidda dhibaateynaysa caruurta aabahood miyaa? aabahood
aabahood waay ha ma marka adigu maxaad dareemaysa markaa marxaladaas yani ilmihii lagugu hordilayo adiga maxaad isleedahay sababta aad ilmahaas u badbaadin weyday ma dareentay ilmahaas in xadgudub lagu samaynayo oo jirdilka lagu samaynayo levelkee doontaa lahaatee adu maxaad dareentay ma dareentay inay xadgudub tahay adigu oo wax kaloo caqabado kale ma jireen ku soco cidda khadkaa ka xun Arawelo walaalay su'aasha su'aal aad no inaa fahmaa rabaa maskaxda wax ka dhexdhacaya because waxay message u diri doontaa waalidada dumarka inay fahmaan si guud haddii su'aasha aniga hadda waxaan rabay inaan ka hadlo waxay tahay ma taqaanaa shayma walaal yar sugu cidda hadday ka jawaabi kartaa ka iska wada hadda sheegto waa ka jawaabaya dibna waa ka jawaabaya don't worry shayma please ma imaqashaan hadda ها كسر ما مقشان هذا سؤال هداد مقشي ما مقشي سؤال عروال ويكم مقشيها ومقلة واك جوابي يا إسوء علشان هذا الكينا يقصوا نقنقنية إن ولا لهرت نمبر 1 أنا وحناها إن المو نمبر 1 oo la soo gursaday oo wadan aysan ka haysan imaatay maxaa la dhahaa wax ra'yi ka haysanin kaliya wixii la igu soo sheekay ahaa wadan gaala ee tagaysa wadanka gaalada ilmahaaga ka ilaasho naaga ooyin ilmamo koriso maxaa la dhahaa maskaxdeeda waxa ka buuxay kaliya bahalka kaliya iska ilaalinaya inuu yahay gaaladaas socialkaas tii markay dhacday aniga taas marka waxaana aniga dhibka igu dhacay waa u adkeysan karaa laakiin ilmahayga dhibka ku dhacaya hooyo u adkeysan karta ma lahan waxa aniga i gaaray waxa iga xanuun badnaa waxa ilmahayga gaaray اوكي ما dareemaysay ana su'aashan ku weydiinay waxa weeyaan xanuunkaas ma dareemaysay dhacdada markaas ay dhacayso inkastoo aad marka aad ku baraarugsaneen waxa hadda aad sheegayso laakiin haddana ma dareemaysay in xadgudub caruurtaada ay ku dhacayaan su'aashan ku weydiinay waa taa maana isfahmina u malayn yani adiga waxaan kugu dhahay ilmahayga waxa ku dhacaya iyo waxa aniga iigu dhacaya waxa iiga xanuun bad iiga baqdin badneed ilmahayga iiga xanuun badnaa waxa aniga igu dhacaya aniga naftirkayga safe ma ahayn